I've also had some memories where my parents faced like racial slurs and also faced like discrimination because they couldn't, order something in English or they couldn't respond in English. So I think that would be another difficulty relating to speaking English. Recently with all the Asian American like attacks and all those, just discrimination, not even American, like here it happens too. I know there's always people getting hurt or people being rude to other people or being ignorant and things like that. I think that has kind of been on the back of my mind a lot and just been thinking about that because, as an Asian, living in Canada, even though Richmond is a good place, like if I were to travel a bit more up north or just go somewhere else where I don't feel safe, then there's always that kind of like unsettling bit in my mind. And, not just for me, but like also my friends or like my parents or relatives, like how would they be treated and things like that. I think that has been, and that's something that's been on my mind. 不知道为什么，就是在 Paul River 的一个小社区、一个街道、一个小小的一个街道出现了一些标语，就是针对亚裔要滚出去，中国人要滚出去，类似这样的一个标语。我们当时其实因为是很小的一个事情哈，就我们当时还觉得没什么，好像也司空见惯，因为在大城市这种也经常会发生，所以我没有觉得特别被冒犯。但是我们当时的社区就组织了一个座谈会一样，类似一个座谈会一样，我们中文叫座谈会，然后组织我们这些陪读妈妈，其实在小镇上当时就我们3-4个陪读妈妈，非常少，然后一些移民，华人的移民，加上其他族裔的移民，有印度裔的，有其他各个国家来的，以及东南亚的有白人，有欧洲裔的，都有一个座谈会，然后大家在一起玩了游戏，有一起分享移民的经历这个在异国他乡生活的困难。我当时有一个印象非常深刻的游戏，就是说我们大家围成一个圈，所有人围成一个圈，然后这个圈呢，那个主持人会说，如果你们的曾祖父母是在加拿大出生的，请你往圈里面走一步。就没有人往圈里走一步了，曾祖父母你知道吗？那如果你的祖父母是在这里出生，第二个问题就是你的祖父母一代一代往下数，最后你这个问题你大概知道这个游戏了哈。它其实最后就是说，你真正是3代以内在这边的都没有几个，所有人真的大家都在那里哭，就觉得这样的事情，这样的标语对亚裔的、对中国人的这种歧视是非常不友好、非常不礼貌和不应该发生的。就是这种同理心，这种社区文化的同理心让我非常非常感动，印象很深刻。所以我觉得虽然我们在海外有的时候会碰到一些歧视的问题，但是我是觉得这真的是少数人的一些行为，大多数本地老百姓非常非常的善良。这是我很爱加拿大的原因之一。